సో నిన్న relative layout and some part of linear layout we discussed, right? So in linear layout, next one more property is there. So that is like, see now what happens here. So these buttons are coming like this, but I want to allocate one button or two button to occupy my entire screen width or height. So this entire screen width I want to occupy this. So for that, here we have the property called weight. So weight property ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, సో బటన్స్ అన్ని కూడా ఉన్న స్పేస్ ని ఈక్వల్ అసైన్ చేసేసుకుంటాయి. సో ఫస్ట్ here I'll give the weight property. Weight 1. So weight 1. Weight 1. సో నేను 3 బటన్స్ కి ఇచ్చేసాను. సో 3 బటన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈక్వల్ స్పేస్ లో అసైన్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ మనకి అవి కరెక్ట్ అసైన్ అయ్యాయా లేదా చూసుకోవాలంటే కొంచెం బటన్స్ అన్ని టచ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం మనకు ఓవర్లాప్ ఉంది కదా. సో ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ, మార్జిన్. మార్జిన్ అంటే ఆ బటన్ చుట్టూ మనకి స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 5 dp డెన్సిటీ పర్ పిక్సెల్. సో సేమ్ మార్జిన్ అనేది నేను ఈ 2 బటన్స్ కూడా ఇస్తాను. సో ఈ 2 బటన్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్ బటన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. 3 బటన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈక్వల్ స్పేస్ లో మనకు ఆక్యుపై అయిపోయాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద లీనియర్ లేఅవుట్. లీనియర్ లేఅవుట్ నుంచి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అనేది ఇది వెయిట్ ప్రాపర్టీ. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఈ సేమ్ లీనియర్ లేఅవుట్ ని నేను కాపీ చేసి ఇంకొకసారి పేస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లైన్ కోసం. సో మనకి ఇంకొక లైన్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. ఈ లైన్ లో నేను ఏం చేస్తాను, 6 దాకా కాబట్టి 7, 8 అండ్ 9 తీసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేంటంటే, సరే ఇక్కడ వెయిట్ చేంజ్ అయిందా. సో 7, 8, 9 తీసుకుంటాను. బట్ ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ టోటల్ 3 బటన్స్ ఉన్నాయి. బట్ 3 బటన్స్ లో ఫస్ట్ బటన్ 40% ఆక్యుపై చేయాలి స్పేస్, సెకండ్ బటన్ అనేది 20% ఆక్యుపై చేయాలి, నెక్స్ట్ బటన్ అనేది రిమైనింగ్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయాలి. సో ఫస్ట్ పైన ఏంటి అంటే ఈక్వల్ గా ఎంత స్పేస్ ఉన్నా ఈక్వల్ గా నాకు డివైడ్ అయ్యింది. సపోజ్ డిజైన్కి వెళ్ళాను, ఇక్కడ నేను ల్యాండ్స్కేప్ చేస్తాను. సో అయినా సరే బటన్స్ అన్ని ఈక్వల్ గా వెయిట్ ప్రాపర్టీ 1 ఇచ్చేసి ఆ గ్రూప్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కి మనం 1, 1, 1, 1 ఇస్తాము, అప్పుడు 100 డివైడెడ్ బై ఆ కాంపోనెంట్ కౌంట్స్ అంటే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ బటన్ 33 యాక్చువల్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అలా కాదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బటన్ 50% ఆక్యుపై చేయాలి లేదా 40%, సెకండ్ బటన్ అండ్ రిమైనింగ్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఎక్కడి వరకు డిస్కనెక్ట్ అయ్యవచ్చు మధ్యలో. హలో, ఎక్కడి వరకు డిస్కనెక్ట్ అయింది, మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ
నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ బటన్స్ అన్ని ఈక్వల్గా స్పేస్ ఆక్యుపై చేశాం. సో ఎప్పుడైతే వెయిట్ 1 అని ఇస్తామో విత్ ఇన్ ఆ గ్రూప్ లో వెయిట్ 1 ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయో టోటల్ 100 డివైడెడ్ బై ఆ కౌంట్ కాంపోనెంట్ కౌంట్. సో 33 ఆక్యుపై చేశాం. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ బటన్ వచ్చేసి 40, సెకండ్ బటన్ 25, థర్డ్ బటన్ 35 ఇలా అవ్వాలి స్పేస్. సో దానికోసం ఈ వెయిట్ ప్రాపర్టీ నేను ఇంకో వేలో యూజ్ చేస్తాను. అంటే వెయిట్ ప్రాపర్టీని మనం 2 ways లో యూజ్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ ఫర్ ఈక్వల్, సెకండ్ ఈజ్ అదర్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, గ్రూప్ కి వెయిట్ సమ్ 100 అని ఇస్తాను. వెయిట్ సమ్ 100. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇది ఎంత నాకు కావాల్సింది 40. ఫస్ట్ బటన్ 40, సెకండ్ బటన్ 25 అండ్ లాస్ట్ బటన్ 35. అంత డిఫరెంట్ కనపడతలేదు. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే 50 చేస్తాను, దీన్ని 20 చేస్తాను, దీన్ని 30 చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్. సో 50%, 20%, 30%. అంటే వెయిట్ ప్రాపర్టీని మనం 2 ways. One first way is equal percentage, second way is as per our wish we can use the manpower. సో ఇది క్లియర్ కదా? క్లియర్. సో ఈ దీని బేస్ లోనే నిన్న మీకు నేను చెప్పిన దీంట్లో ఈ లాస్ట్ లో మీకు డిసైడ్ అవుతుంది. చూడండి, విండోస్ 7 క్యాలిక్యులేటర్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ లో ఈ దీని బేస్ లోనే మీకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ బటన్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఈ స్పేస్ కవర్ చేయాలంటే మీరు you need to follow this. Okay, so linear layout. సో ఇప్పుడు ఒకసారి లీనియర్ లేఅవుట్ లో సింపుల్ ఓన్లీ 2 things. వన్ ఈజ్ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్. బట్ మల్టిపుల్ రోస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే చైల్డ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేసుకొని చైల్డ్ లేఅవుట్ లో మన కాంపోనెంట్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ స్పేస్ ని ఈక్వల్ అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే వెయిట్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయాలి. వెయిట్ ప్రాపర్టీ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి ఈక్వల్, సెకండ్ unequal. Unequal means custom. We can use custom. This is about the linear layout. No more extra properties. And one property here we use margin. This is not a linear property. This we can use everywhere. So just it's for a space around component. Okay, now I'll create one more project with name relative layout, 30 linear layout. March 13. So
table layout, name as table layout. So Java, finish. What happened? The project is not created. Just let me create a bit. LT activity. Table layout. What happened? Project is not created. Oh, already project is created. Okay. Mhm. So table layout అంటే table format. Can arrange the component in table form. So ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ row wise table and row combination we can use. So now simple గా నేను ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్ నేమ్, సీరియల్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నంబర్, వాట్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో వీ ఫీల్డ్స్ నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్ సో ఐ యూస్ ద ఇన్నర్ లేఅవుట్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ టాప్ ని నేను లీనియర్ లేఅవుట్ కింద తీసుకొని విత్ ఇన్ అ లీనియర్ లేఅవుట్ ఐ క్రియేట్ టేబుల్ లేఅవుట్. బికాస్ ఈ టేబుల్ లేఅవుట్ అనేది మనం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ కేసెస్ మనం ఇన్నర్ లేఅవుట్ గానే యూజ్ చేస్తాం. బికాస్ సమ్ పేజ్ లో పేజ్ మొత్తం మనం టేబుల్ కంటెంట్ ఉన్నా ఆ టేబుల్ కంటెంట్ పైన ఏదో సంథింగ్ హెడ్డింగ్ అట్లా చూపిస్తుంటాం కాబట్టి అలా యూజ్ చేస్తాం. సో నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను, దీనికి టేబుల్ నేమ్ కూడా ఇస్తాను ఇక్కడ, స్టూడెంట్ డేటా. సో స్టూడెంట్ డేటా అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక టేబుల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేశాను. సో టేబుల్ లేఅవుట్ ఆల్సో హ్యాస్ హైట్ అండ్ విడ్త్. సో హైట్ అండ్ విడ్త్ ఇచ్చాను. సో విత్ ఇన్ అ టేబుల్ లేఅవుట్ ఇప్పుడు నేను కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద linear layout, right? So we will give the orientation vertical. సో దీంట్లో నేను బటన్స్ బదులు టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకుంటాను. సో టెక్స్ట్ వ్యూ, సో టెక్స్ట్ వ్యూ ఆల్సో హ్యాస్ హైట్ అండ్ విడ్త్. సో హైట్ అండ్ విడ్త్ ఉంటుంది. సో హైట్ అండ్ విడ్త్ తో పాటు height, width, both I'll give the wrap content because I want to create a multiple content, right? So first one enti text serial number.
So then I copy this, paste. So next name. So again I paste mobile number, mobile. సో మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తాను, ఈమెయిల్ ఐడి. నాకు టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్ డేటా కావాలి, బట్ దిస్ ఇస్ ద హెడ్డింగ్. మన టేబుల్కి హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ రో, బట్ ఇక్కడ రో లాగా క్రియేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నార్మల్గా జనరల్గా డైరెక్ట్ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఇస్తే రో క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి, సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ టేబుల్ లేఅవుట్, విత్ ఇన్ టేబుల్ లేఅవుట్ అగైన్ మనం ఇంకొక సబ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద టేబుల్ రో. So must we need to create a table row. So table row is also have some height and width. So table row kuda height and width ichchedam. So table row has height and width. So width match parent istam because width 100% occupy avvali, match parent ichcham. So ఇప్పుడు ఈ బటన్స్, సారీ టెక్స్ట్ వ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం విత్ ఇన్ టేబుల్ రోలోకి కాపీ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ కట్ చేసి విత్ ఇన్ టేబుల్ రో. సో నౌ ఆల్ ఆర్ ఇన్ అ సింగిల్ రో, స్పేస్ ఈస్ నాట్ దేర్ బట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ అ సింగిల్ రో. లెట్ మీ యాడ్ అదర్ రోస్, దెన్ విల్ డిసైడ్ దట్. సో సెకండ్ రో కూడా ఒకసారి కాపీ చేద్దాం. సేమ్ రోని నేను కాపీ చేసి టెక్స్ట్ అప్డేట్ చేస్తాను. సో దట్ సెకండ్ రో విల్ క్రియేట్ సెకండ్ రో. సో సెకండ్ రోలో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నేను mail@gmail.com. సో మొబైల్ నంబర్, సమ్ మొబైల్ నంబర్, నేమ్, దెన్ సీరియల్ నంబర్ 1. సో అలాగే ఇంకొక రో క్రియేట్ చేస్తాను. జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్. సో @gmail.com, something mobile number. So this and last serial number 2. సో ఇలాగా మనకి ఎన్ని రోస్ కావాలంటే అన్ని రోస్లో కంటెంట్ని కాపీ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలాగా టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ టేబుల్ అంటే నార్మల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి విత్ సపరేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ లైన్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ లైన్స్ లేవు, ఈవెన్ టెక్స్ట్ కూడా ఒకదానికొక టచ్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ లైన్స్, దెన్ విల్ గివ్ ద స్పేస్. సో ఇక్కడ సరౌండింగ్ లైన్స్ కావాలి అన్నప్పుడు లైన్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రీ డిఫైన్. లైన్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ అయ్యలేదు. సో క్రియేట్ దట్ కస్టమ్. సో we used to create that as custom. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇన్ res ఫోల్డర్, సో ఇన్ drawable, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ drawable, న్యూ, సో ఈ న్యూలో నేను ఒక drawable రిసోర్స్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. సో res drawable, ఈ drawable resource file. So drawable resource file is also XML file. So I'm creating one new XML file.
So XML file name. So one rule here, while we are creating any new XML file, it should be with the small letters and don't start with the numerics and don't give any special symbols also. So I'll give this as a shape. So just I want to give that as a shape and click on OK. See, here the XML file created. సో దీన్ని ఏం చేస్తాను, సెలెక్టర్ నుంచి నేను షేప్ కి చేంజ్ చేసుకుంటాను. సో బికాస్ వి నీడ్ వన్ షేప్ ఫర్ ద యువర్ రిక్వైర్మెంట్, మీన్స్ దట్ షేప్ వి నీడ్. సో ఇక్కడ నేను షేప్ ఇస్తాను. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ షేప్స్, లైన్, ఓవెల్, రెక్టాంగిల్, రింగ్. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి, రెక్టాంగిల్. బికాస్ టేబుల్ అనేది మనకి ఈచ్ అది రెక్టాంగులర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి రెక్టాంగులర్. సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే దీనికి కొంచెం సో సో కార్నర్స్, ప్యాడింగ్, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ గివ్. సో స్ట్రోక్ విడ్త్ ఇస్తాను. స్ట్రోక్ అంటే లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో 20 dp. సో ఇక్కడ లైన్ వచ్చేది, షేప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ నేను ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ అప్లై చేస్తాను. సో ఈచ్ టెక్స్ట్ కి అప్లై చేస్తే అక్కడ మనకి రో అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్, సో డ్రాబుల్ లోంచి ఇక్కడ మనం షేప్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ షేప్ వచ్చింది. సో షేప్, సో షేప్, ఫర్ ఆల్ టెక్స్ట్ వ్యూస్. So for all text views, just I'm copying the same line, background, property called background. సో అన్ని టెక్స్ట్ వ్యూస్ కాపీ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ షేప్ రాలేదు. ఇక్కడ కలర్ కూడా ఇస్తాను షేప్ కి. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్లేస్ లో, ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది.
Okay. So correct another, just we'll see here. Sometimes it will take little bit time. సో నార్మల్లీ స్ట్రోక్ మనం విడ్త్ అనేది ఒక 1 or 2 ఇస్తే మ్యాక్స్, ఎందుకంటే టేబుల్ అక్కడ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ దట్ వి విల్ గివ్ ద కలర్. సో బ్లాక్ కలర్ ఇస్తాను. లేదు ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ కావాలనుకుంటే డిఫరెంట్ వి కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ వన్. సో right now it is showing. So now it's looking like, means just because of sometimes it will take internal properties, right? So it's sometimes will apply little bit late. So now it is applied here. Now ఇక్కడ మనకి బటన్స్ అన్ని ఇక్కడ టచ్ అవుతున్నా కాబట్టి కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం. ఆల్రెడీ వి యూస్ దట్ ప్రాపర్టీ, రైట్? మార్జిన్. సో మార్జిన్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ స్పేస్ అరౌండ్ ద కాంపోనెంట్. బట్ నాకు అలా కాకుండా విత్ ఇన్ ఇక్కడ కావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఐ యూస్ ద ప్రాపర్టీ కాల్డ్ ప్యాడింగ్. సో ప్యాడింగ్. సో మార్జిన్ అనేది స్పేస్ సరౌండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ప్యాడింగ్ అనేది ఇన్సైడ్ ద కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది స్పేస్. సో దీన్ని మీకు డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఒకేసారి అప్లై చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో ఎలా అవుతుందని. Now it is looking like a good table. సో ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పండి, XML అనేది some part of we used predefined and some part we customize. So here we customize this table form like this. The table has table. So this is not only for the table. So if you want this, we can use for the different components also. For example, say after this table here, I'll take one button. So for button, I'll give the match parent, wrap content, and I'll give the text hello. See, button has created here. So ఇంకొక drawable file ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. న్యూ drawable resource file button bg button background. So ఇదే కోడ్ని నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ సరౌండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. దీన్ని మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మన బటన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద ఇస్తాను. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ @drawable. సో బటన్ బీజీ. సో ఇప్పుడు బటన్ కి నేను మళ్ళీ కొంచెం మార్జిన్ ఇస్తాను. మార్జిన్ 10. సో ఇది కూడా కొంచెం. సో బటన్ బీజీ ఇది 2 dB ఉంది కదా. సో ఐ విల్ మేక్ దిస్ యాజ్ 20 dB. So it will also takes a little bit time for this to apply here.
Just it will take a little bit time to show here the content so that we can just will. So in a build, there is option called clean. When these properties are little bit slow, just you can clean the project or rebuild the project so that the properties will show here. Rebuild. So rebuild is equal to almost same as the project creation. Like it's a build again once again. So gradually will run in a background. So that is the reason it will take time. Little bit time. It is taking time. So this is nothing but table layout. This is what we are now discussing. That is not a table layout. This we can use everywhere. Like you want to give some background color for the button or any other component. Same this Gradle property we can utilize. So that's I want to show here. Let this project build. We'll see that. Means here using that we can create a different shapes. Just now we seen in different shapes here, right? So those different shapes we can able to see here. This. So just I'll apply here other properties. We'll see that solid. So color. So solid means it's a inner color. So we'll give inner color as hash. And we can create a corner shapes also. Corners. So we can create a radius 40 degrees. Okay, so this is a preview is not coming. So that preview we'll see in tomorrow's class. So that by the time any of this will refresh. So that preview will get. So properties are same. Just we'll see the preview and then we'll start the next program from there. Okay.